Alasiri njema popote ulipo mpenzi mtazamaji, karibu. Hizi ni taarifa za Mbiu ya KTN. Imegonga saa 10 dakika 15. Mimi naitwa Lofty Matambo, tuandamane hadi tamati. Mwanasheria Murgor ameonyesha upande wake wa pili wa shilingi ambao wengi hawakufahamu alipopambana na hoja na maswali katika mahojiano ya kumsaka jaji mkuu. Murgor, ambaye amekuwa watano hii leo kufika mbele ya tume ya huduma za mahakama JSC, amechukua muda mchache mno kuyajibu maswali kiasi cha wengi kushangaa. Murgor, ambaye aliwahi kuhudumu kama mkuu wa mashtaka ya umma mwaka 2003 hadi mwaka 2005, alikuwa amewasilisha kesi katika tume ya JSC kumtaka kaimu jaji mkuu Philomena Mwilu asishiriki kama kamishna kwenye mahojiano hayo, ila kesi yake ikatupiliwa mbali. Katika swali moja, Mwilu alimtaka Murgor aeleze iwapo ana imani katika kaimu ama kazi ya kaimu kwenye idara ya mahakama. Wiki ijayo itakuwa zamu ya wagombea wanasheria Nduma Nderu, Fred Ngatia, William Mauko, Moni Wekesa na Alice Jepkoech Kunradhi. Usaili huu utatamatika tarehe 24 mwezi huu wa 4. The memorandum, what came to your mind is that there was a complaint or a general concern that in the previous regime, they were taken care of, they were part of the team. Subsequently, they feel like that they were left behind. And I remember you used the word neglected. Yes. In terms of cadre, not nepotism, not favoritism, but in terms of cadre, that they were left behind. Yes. Or that they were neglected. Yes. And you said something about going around to get their concerns. And that's what I'm saying. You've already fairly appreciated that particular concern. Yes. So what practical steps do you intend to take to make sure the entire team, from the judge in the Supreme Court to the judicial staff in JSG1, all of them feel part of the team? I will be available. I will visit them. I will have meetings with their representatives. Of course, I can't meet them all at the same time because they're in various stations. And where a case is made that they were neglected, appropriate action will be taken through the JSC. For the Commission, and you are the chairperson, the issue of inclusivity, which the Constitution is very, very clear about it, making sure that you are inclusive in terms of the staff, in your recruitment, in your promotion, in all the decisions that you make. Could you share with us your thoughts as chairperson of the Commission, how you'll be able to make in practical terms and not in theory, that the judiciary remains inclusive to all Kenyans in terms of opportunities for employment, for promotion, for training, those lines? Thank you very much, Mr. Commissioner. I am a firm believer in inclusivity. I believe the biggest scourge we have in this country is tribalism, and it creates all the instability we've ever had. Now, whilst it is not our place to discuss the other arms of government, it is our place to discuss what happens in the JSC and the judiciary. I take the view, and I will advocate for it, that there must be inclusivity. Okay. And there must be no domination whatsoever by any single ethnic group in a disproportionate manner. I qualify that, in a disproportionate manner, in the JSC or in the judiciary. Okay. So much so that when we are dealing with the courts, at every level of the court system, the courts must reflect the face of Kenya. Okay. So that when you are dealing with the apex court, which is the Supreme Court, it must reflect regional balance, okay, as far as is possible. My two final questions. And permit me to close it by saying, and at the very minimum, the 2/3 gender rule must be applied. Okay.
Mbali na nyenzo za mahakama, kwingineko shirika la Msalaba Mwekundu limetoa msaada wa chakula kwa wakazi wa kaunti Marsabit ambao wanakabiliwa na makali ya njaa kutokana na hali ya kiangazi iliyokumba eneo hilo. Wakati huo, idara ya utabiri wa hali ya hewa imeonya kuwa mafuriko yatashuhudiwa katika maeneo ya Ziwa Victoria na huku Tana Delta ikiwa tayari inakabiliwa na athari za mafuriko. Kaunti za Marsabit, Isiolo, Mandera na Wajir zinakabiliwa na kiangazi huku watu milioni 1.4 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Miongoni mwao ni watoto 400,000. March, April, May is the long rain season during which many of our farmers, both large and small scale, plant their seeds to improve food security. However, forecasts by Kenya Meteorological Department paint a dual picture of hope and gloom this year. In some parts, there will be enhanced rains, while on the other side, rains will be subdued, leading to drought conditions. An assessment by the Kenya Food Security Steering Group conducted in February 2021 puts the number of people at risk at over 1.4 million people. These people, unless urgent intervention is done, are facing a food crisis, which is an increase of 93% compared to the preceding long rain season, and are in need of urgent life-saving support. The same assessment also shows that over 400,000 children aged between 6 to 59 months are acutely malnourished and in need of treatment and nutritional support. Katika masuala ya elimu, waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema kwamba watahiniwa wote waliopatikana wakijihusisha na wizi wa mtihani wa KCSE watasamehewa na kupata matokeo yao, ile wasimamizi wa vituo vya mtihani na polisi waliokuwa wakisimamia mtihani wakati visa vya udanganyifu viliporipotiwa basi wataubeba msalaba. Profesa Magoha amesema kwamba watahiniwa waliopatikana na simu za rununu hawataathirika, ila tu baadhi ya maswali ndiyo yatakayoondolewa katika baadhi ya alama. Amesema hatua hiyo imechukuliwa kutokana na ombi la Rais Uhuru Kenyatta. Wisdom of His Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta, because he had instructed us this time that the benefit of doubt should go to the children because of the stress they have gone through. And so even though we had only about less than 20 children who cheated, we will give them their results, taking into account the effect of the cheating, but they will have a result, and it will not be a Y. But having said so, the people who allowed that to happen will pay very heavily. That's how we have decided to do it. The paper was open in Kakamega High School and sent half an hour before the time. We will look for the policeman, and the policeman will tell us where he was. We shall look for the center manager, and the center manager will tell us where he was. Hayo yakijiri, mtihani wa kitaifa wa shule za sekondari KCSE utasahihishwa kwa muda wa majuma 3. Waziri wa elimu Profesa George Magoha ameelezea kuridhishwa kwake na jinsi mtihani huo unavyoendelea. Akizungumza mjini Naivasha siku moja baada ya kutangaza matokeo ya KCPE, Profesa Magoha amesema usalama umeimarishwa ili kuhakikisha shughuli ya usahihishaji mtihani wa KCSE haitatizwi kamwe. Amesisitiza kwamba walimu wote watakaohusishwa kwenye shughuli ya usahihishaji lazima kwanza wapokee chanjo ya korona ili kukabiliana na maambukizi ya virusi hivyo. Mtihani wa KCSE unatarajiwa kukamilika wiki ijayo. Adequate arrangements for all our children to travel smoothly. These are the commanders of the... You can see the policemen are here with me. They are the ones who will make sure that the children are given safe passage. In terms of the provision of security for examination, I've commended the commander here that he has made very adequate arrangements without problems. We have not found any hitches as far as that is concerned. And let me just say that we are going to punish without any mercy those who still continue to try to expose this examination. For those people who have exposed the people who are exposing examinations, we are going to reward you, and you just wait for your reward.
Walimu, wazazi na wanafunzi wa shule ya msingi ya Bishop Muge Memorial katika kaunti ya Nandi wamejumuika pamoja kusherehekea matokeo bora yaliyosajiliwa na wanafunzi katika mtihani wa KCPE. Shule hiyo iliyoko mashinani imewashangaza wengi baada ya mwanafunzi wa kwanza kuzoa alama 427 na kuwa miongoni mwa wanafunzi bora zaidi katika eneo la Bonde la Ufa, huku wa mwisho akipata alama 327. Nicodemus Kibichi amesema hakutarajia kung'aa ikizingatiwa kwamba kulikuwa na changamoto nyingi, haswa za uchache wa madarasa na nafasi finyo kipindi hiki taifa linapopambana na janga la homa ya corona. 427. Ningependa kujiunga na shule ya Alliance High School na nisomee urubani. Setting exam ilikuwa fair, haikuwa mbaya sana vile. Despite tulikuwa tunadhani hatutapita kwa sababu ya corona, lakini tunamshukuru Mungu tu kwa sababu ya kutuwezesha. Niko na furaha sana kwa mtihani ambao ulitoka jana. Nilipotumanisha kwa simu yangu baada ya makoa kuruhusu kutumanisha kupitia kwa simu, nikashangaa sana vile message ilirudi. Nicodemus Kibichi amefaulu kupata 427. Nilistuka sana, hata ikafika kiwango nikarudia mara ya pili. Tunafurahia shule ya Bishop Muge Memorial School kwa sababu wanafunzi ambao walifanya mtihani mwaka uliopita waliweza kufanya vizuri. Ingawa tulikuwa na challenges, mambo ya shule kufungwa kwa sababu ya corona, lakini tunashukuru kwa sababu wakati wanafunzi walipofika, walimu walifanya jitihada kabisa kuona ya kwamba wamefanya kazi hata kufanya remedial ili waweze kufanya wanafunzi wapite vizuri. Wanasema daula mnyonge haliendi joshi, ila akipenda Mola linakwenda mbio zaidi. Ndo haya. Katika pumzi hiyo hiyo, makao ya watoto ya Jesus Hobbs yaliyoko katika kaunti ya Kajiado huko Kisaju yanajivunia matokeo bora ya mtihani wao. Saad Kalim alizoa alama 401 kulingana na mkurugenzi mkuu wa shule hiyo ya watoto mayatima Askofu Peter Njau. Anasema matokeo hayo yametoa motisha kwa wanafunzi wengine kutia bidii licha ya changamoto wanazokumbana nazo. Wahisani wamehimizwa kusaidia shule hiyo ili watoto waweze kuendelea na masomo yao bila ya kukabiliana na changamoto nyingi. Nilipata alama 401. Namshukuru Mungu kwa alama hizo, na ningependa kuwahimiza wanafunzi waliopata alama ya chini wasikufe moyo na watafanya vizuri mbeleni. I thank God because without him there's no I can go. I'm so happy, and I thank my parents for taking me to school and being able to pay my school fees. I thank my teachers for those 8 years. Namshukuru Mungu kwa ile ametenda, na mshukuru Sinjore kwa marks ambayo amepata, na namshukuru walimu wake, na namshukuru wale watoto walikuwa wanasoma pamoja vile walikuwa wana revise, na namshukuru serikali vile wametangaza. Sikuwa natarajia anapata alama kama hiyo. Tunajua kwa sababu ya COVID watoto walikuwa na shida nyingi, na zaidi ya yote walikaa nyumbani karibu miezi 7 na walikuwa nasomea nyumbani. Na hata wakati tulikuwa nafanya mtihani, kwa sababu ya mambo mengi tuliyopitia hasa sana kama children's home, hatukuwa na matumaini makubwa sana, lakini tunashukuru Mungu ya kwamba hata kukiwa na shida hizo zote, ya kwamba tumeweza kuona watoto wetu wakifaulu. Naam, hapo watahiniwa wengi wanaendelea kusherehekea matokeo bora siku moja baada ya kutangazwa kwa matokeo hayo. Katika shule ya msingi ya Karatina, Deb Margaret Waruguru ambaye alikuwa miongoni mwa watahiniwa 10 bora walidhihirisha furaha yao pamoja na familia, marafiki na wafanyikazi wengine pale shuleni aliposomea. Naye Ndima Kanini wa shule ambayo madarasa yake 4 yalikuwa yamegeuzwa nyumba za kuku wakati wanafunzi walipokuwa nyumbani kutokana na janga la corona, anajivunia kuzoa alama bora mtihanini.
give thanks to my parents and my teachers for their unconditional support. They have been there with us through the hard times. And they have been very supportive. We have not lacked anything, and that's why I've been a winner. Mungu ametupigania, walimu wamesimama na Margaret na wanafunzi wote wa Karatina DB. Na tumefurahi sana. School patron, I say congratulations to all the teachers for the candidate. Na tutakula buzi na dama. At some point we had to convert our classes to rare chicken, but all in all we had online classes, the follow-up of our pupils, and at the end God has blessed us. We had 82 candidates, and out of the 82 candidates we have maintained the same mini score we had last year, previous year where we had 362. Na furaha hiyo inawafanya wawe tayari kufunga mfugo. Mbuzi na ndama watamalizana nao kabisa. Twende pwani ambapo shule za vitongojini kaunti ya Mombasa zimeonekana kupata matokeo bora ya KCPE. Hii ni licha ya changamoto za kila siku. Tobias Chanji amezuru shule kadhaa pwani na kuandaa taarifa ifuatayo. Tupo katika shule ya msingi ya Ratinga ambaye aliobebwa hapo ni mwanafunzi ambaye amekuwa bora katika shule hii kwa kupata alama 407. Labda kwa sasa tujaribu kuongea naye atueleze kwa nini au ilikuwa vipi akapata alama hizo. Min ghairi ya tunajua kwa kumekuwa na virusi vya corona. Sogea karibu tu. Majina yako nani? Majina yangu ni Abubakar. Nitakusikia. Majina yangu ni Abubakar Mahir Makaribu. Naam. Ulipata alama ngapi? Nilipata alama 407. Hivyo utasemaje kuhusiana na wenzako wengine ambao mlifanya nao mtihani na kwa wakati wa corona? Pia wamejaribu vizuri. Unajisikiaje? Najisikia vizuri sana. Ungependa kuwa nani? Mimi ningependa kuwa industrial engineer. Hiyo ndio taaluma ambayo ungependa kuizungumzia kuifanya labda baadaye? Ndio. Naam. Mtaweza kuzungumza na mzazi wako kama yupo karibu, labda pia naye tuelezee. Tuanze na majina yako baba, alafu tuelezee labda unajisikia vipi. Naam, najisikia furaha sana. Kwa majina mimi naitwa Mohamed Juma Makaribu. Ni mzazi wa Mahir na huyu hapa ni mke wangu na ni mama Mahir. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kijana kupata marks alizopata, na ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, hivyo tunamregesha shukurani. Na upande wa pili tunawashukuru viongozi wa Mekaela Ratinga, kuanzia director, manager na walimu wote wamekuwa msaada mkubwa sana. Hivi leo tuna furaha kwa matokeo ya majibu ya mtoto wetu. Ni kwa ajili ya ushirikiano na walimu wa Ratinga tumeweza kufaulu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Kila laheri. Wacha nipate pia tu furaha ya mama kama pia na furaha mahana. Tuanze na majina yako mama, uitwa nani na zungumzia kuhusiana na kijana wako? Naitwa Mwanasiti Ninja Magunda. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili amemwezesha kijana kupita. Hii si uwezo wetu, ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na nimefurahi sana kwa ile bidii yake tumeona matunda. Nashukuru pia Makaila Academies kutoka kwa director, kuna walimu wakuu, educational manager, walimu wote kutoka wa hesabu mpaka masomo mengine yote. Nasema Mwenyezi Mungu awabariki na waongezee sana, bidii yao ni kubwa. Shukrani, naona na hema kwa furaha. Kidogo tu mkaribishe mwalimu pale pia nazungumzie, labda tutuelezee kuhusiana na shule yote, labda walikuwa ni wanafunzi watahiniwa wangapi na kufikia sasa wamefanyaje mtihani wao? Kwa majina ni Bwana Shadra Kalisa, manager Mekaela Academies. Niko hapa na furaha tele na ninataka kuwashukuru walimu wote na wazazi na wanafunzi kwa kufanya vyema kwa mtihani ambao umepita. Tulikuwa na wanafunzi kiasi cha haja, tulikuwa na wanafunzi, tuko na shule 3 na wanafunzi wote kwa ujumla wako kama 90. Tuna wanafunzi 3 ambao wamepata alama 400 kwenda juu. Tuko na mean score ambao ni nzuri zaidi ya 373. Na maheko matineja kwa kufanya vyema mtihanini. Tunazo taarifa zaidi za wanafunzi wengine kwingineko waliofanya bora kwenye mtihani huu, kwa hivyo usiondoke. Nachukua pumziko fupi kidogo ile narejea punde tuendelee kupashana.